You to make an important announcement. There has been a video going around of last year's announcement. Some conmen were using it, I think, about recruitment. And that's why I've chosen to change the uniform, so that you are not confused. Last year I was putting on green kaunda. I'm now in different color, so that people can tell the difference. Number two, Ugandans are not very keen. If it is an announcement by Minister of Defense, it will be in the open, not somebody smuggling it and is lying to you, and some people even pay money. All right? So, this is to announce that the Updf is going to recruit Ugandans starting with this month, July 2025. And we are going to recruit 11,500 qualified citizens for regular forces and professionals. This is scheduled to take place between the 7th of July 2025 to Friday, July 11th, 2025, online. I repeat the dates: between 7th of July 2025 and 11th of July 2025, online. Dates for the physical appearance of the successful applicants will be announced later. In other words, phase 1 is application online. Phase 2, those who have been successfully considered will appear for the physical recruitment on other dates that we shall announce later in the recruitment centers that we normally give in the districts. So the recruitment process will be conducted in 2 phases, as I said. Phase 1, online application. All aspiring candidates must submit their applications online through the official UPDF recruitment portal. The link is recruitment.updf.ug. I repeat, the portal is linked on recruitment.updf.ug. Candidates applying online will be required to upload an application bearing the following: A, passport photo; B, academic documents; C, national identity card. Successful applicants shall be shortlisted and uploaded on the UPDF website and shared with the respective district headquarters. In other words, all the districts of Uganda will get this information online. Physical recruitment will take place throughout the country, covering 135 districts and 11 cities. The physical recruitment exercise will cover 135 districts and 11 cities. The shortlisted applicants will individually report at the assigned recruitment centers for the physical / medical interviews with the following: those who have been considered through the online application process will appear for physical recruitment, where they will undergo physical and medical tests, and they will have the following: 1, handwritten application bearing recommendations from LC1, LC2, LC3, and Gombola Internal Security Officer, or GISO, or DISO. B, or 2, national identity card. 3, original and copies of academic documents. Original and copies.
Reason is, if you are successful, the originals will be taken back to your home and we take the photocopies. 4, 3 colored passport size photographs. Recruitment will be conducted using the population figures of each district, stroke city of Uganda, based on the data from Uganda Bureau of Statistics, June 2024, that forms the basis of recruitment quotas. The successful applicants will each be issued with an introduction card to be presented on arrival at the assigned training centers. Targeted categories and quotas. The recruits will be categorized into 2 batches based on ordinary academic qualifications and professionals. A. General recruitment, regular forces. Holders of the Uganda Certificate of Education, UCE, aged between 18 and 22 years. B. Grade 5 teachers. Diploma holders from recognized teacher training institutions between the ages of 20 and 25. I mentioned grade 5 teachers. Air Force professionals, that is C. Professionals with qualifications relevant to the Air Force with the age bracket between 18 and 30 years. They include, but not limited to, pilot instructors who are qualified pilots with a private pilot license, commercial pilot license with instrument rating, instructor rating, and a background in a science combination at A level with the 2 principal passes. Aircraft maintenance engineers. Second category, qualified pilots with a private pilot license, commercial pilot license with instructing rating, instructor rating, and a background in a science combination at A level with 2 principal passes. Aircraft maintenance engineers with a diploma in aircraft maintenance, specialized in either engine and airframe or avionics. Qualified air traffic controllers with any rating and a background of a Bachelor of Science degree with either mathematics or physics. Meteorologists with a Bachelor of Science degree or diploma in meteorology with a background in physics, economics, mathematics, chemistry, and geography. Graduates with a Bachelor of Science in telecommunication engineering, information technology, software engineering, computer science, mechanical engineering, and electronic engineering. Senior 6 leavers with a science combination with a bias in physics and mathematics must have obtained 2 principal passes with 12 points and above. Age bracket 18 and 25. Between 18 and 23. Between 18 and 23 years. Holders of the Uganda Advanced Certificate of Education ranging between years 18 and 23, and they must have gotten 2 principal passes with a score of 8 points and above. Recruitment online. Online application from Monday 7th July 2025 to Friday 11th July 2025. B. The shortlisted candidates after the application online will be published on the Updf website and at district and city headquarters notice boards. Applicants will report to the recruitment centers within their districts of residence after the other dates I mentioned we have been announced. The program for the physical recruitment will be communicated both
in electronic and print media. Professionals, senior 6, grade 5 teachers, and Air Force will be centrally recruited at Kololo. I repeat, professionals, senior 6, grade 5 teachers, and Air Force will be centrally recruited at Kololo ceremonial grounds. Eligibility of the eligibility criteria. Candidates must meet the following conditions to be eligible for recruitment. A, citizenship. They must be Ugandans with a valid national identity card. B, ages between 18 and 22 years for general recruits, and a higher age limit up to 30 may apply for the professionals as indicated earlier. Health and fitness. Applicants must be physically and mentally fit. Character. They must be law-abiding with no criminal record. In other words, if you have ever been convicted of any crime, then you don't qualify. Recommendation. Applications must be signed by LC1, LC2, and LC3 chairpersons. 2, GISO or DISO. 3, the resident district commissioner or RDC. Important to note, A, recruitment into the UPDF is free of charge. I repeat, recruitment in the UPDF is free of charge. There is no fee you pay, no fee you are to pay. Do not pay any money to any individual or group. Please report fraud to the nearest police. I've heard say, the big man wants some amount of money. No, we don't charge. Female professionals are strongly encouraged to apply. For professionals, e.g. Air Force candidates, grade 5 teachers, attach certified copies of academic and professional documents. Certified. The UPDF invites all qualified, disciplined, and patriotic Ugandans to take advantage of this opportunity to serve their country. We wish all applicants success and look forward to welcoming new members into a service built on patriotism, discipline, nationalism, and Pan-Africanism. Aluta continua. Signed, Felix Kulaije, Major General, Director, Defense Public Information. To understand the issue of time, this is from 7th to 12th. To 11th. To 11th. It appears so sudden because some people, maybe I am in Kampala, I need to go back, organize my papers. Aren't you looking out so many potential people who want to join the army? Thank you. First question, if you applied for renewal of ID, I'm very sure NIRA provides you proof of application. So that can be presented with your old ID. That will be considered. But 2, I think this has been going on for some time. We are going to cross-check with NIRA and find out how far they have gone with this. Because the other aspect also is that Ugandans at times take their own time and want to rush on the last day. We have seen this before. The second question about the dates. This is online application, not the reporting. Now, you have a whole week, and Uganda is not motorable. I mean non-motorable rather. That you cannot reach your home area within 2 days maximum. Now it's 1 day, every part of the country. So I think that's not a reason to lock out people. What was the third one? Internet, the issue of internet. Charles and dear pressmen and women, we are trying to minimize physical contact between the recruits and the recruiter. Reason is that the devil is still active on earth, and somebody may take advantage
of these young Ugandans who want to join the military. We have had it before. We have had cases. So the lesser you interact with us, the better. That's why we want to interact with only those who have been successfully considered online. That's the purpose. It's unfortunate, but we have been pushed into that corner. Any other question? You say this is free, but you know LOC We have no control over LOC 1 and 2, but certainly we urge them to facilitate these young Ugandans because they are not working. So why are you charging them? Number one. Number two, this is not a transaction that involves this exchange of money. So what is the charge for the stamp? The Bible says if free you have been given, free you should give as well. Okay? Yes, please. First and foremost, we are creating jobs. And I think as a Ugandan, you should celebrate about that. But number two, yes, technology is improving. 3, we are professionalizing. That's why you find we are taking more technical people. We have both the general recruitment and technical. All right? Number 4, national security and national defense keeps changing according to circumstances, number 1. Number 2, your population is growing. Ugandans are manufacturing yourselves at a very fast rate. So that increase in population must be accompanied by increase in provision of security. So there is no emergency on this one. Basewe ne banyabo bannamawulire mbaniriza ku kitebe kyaffe ekya ebyokwerinda nga ekibayisizza tulangirira okuwandiika bannayuganda mu magye g'eggwanga aga Uganda Peoples Defence Forces. Tugenda kukola okuwandiika okwawamu oba general recruitment okw'omwaka guno 2025. Tugenda kuwandiika abantu 1,105 bannayuganda. Ate omwo tujja kuba tuwandiika abanaakola amagye aga bulijjo n'abo abanaakola amagye ag'ekikugu. Gatya ngenda kubinyonyola wammanga. Okuva ng'erina okuza omwezi 7, omwezi ogw'omusanvu ye balaza olujja okutunga ga 11 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno 2025. Abaagala okuyingira amagye bajja kusabira ku mikutu ku mitimbagano webali nnyo ku mitimbagano kye tuyise online. Kakati banaakola batya? Abasooka tujja kubaako n'okusaba ku mutimbagano, okusabira ku mutimbagano, era nga ekibanja kogenda okuteeka bakiyita recruitment.updf.go.ug. mu Luganda semanyi omujjo kyogerako awo naye ekyomukisa omulungi nti betutwala baba balina okuba nga basomako ku Lungereza, si Luzungu, Lungereza, kubanga n'Olurasha Luzungu. Abasaba ku line bajja kuweeka okusaba kwabwe ku mutimbagano. Naffe twagala tulabe nti gwe kyotadde ku mutimbagano otaddeko akafaananyiiko aka paasipoota, ebiwandiiko by'okusomako oba academic documents ne endangamuntu. Ku lubu luno olw'okusabira ku mutimbagano amannya gajja kuteekebwa ku kibanja kyaffe ekya UPDF website, ate ne ku bitebe ebikulu ebya disitulikiti n'ebibuga. Oluvannyuma tujja kulangira ennaku z'omwezi rather abo abanaabayiseemu lwe banaalipootinga mu bitundu bye bajja okupimirwako obulamu bwabwe bufaanana nga bayingira amagye gano. Disitulikiti zonna 135 n'ebibuga 11 tujja kubaayo n'okurikuluutinga okusinziira ku bali abayiseemu ku mutimbagano. Abo bajja kujja nga balina okusaba okuwandikiddwa mu mukono gwabwe handwritten, nga balina okusembebwa ssentebe w'akakiiko akasooka ak'ekyalo oba ak'ekitundu kye, ssentebe w'akakiiko ak'okubiri ne ssentebe w'akakiiko ak'okusatu ne GISO oba Gombola Internal Security Officer oba DISO
district internal security officer ayina okujja n'endangamuntu ye. Kano okulike yambuza mu lufuutifuuti nkazeemu ojja ne identity card oba ng'olina national identification number NIN. Ojina okujja ne ebiwandiiko ebyogera ku kusoma ku ebisookerwako original ne photocopy. Ekyokusatu ekisembayo ojja kujja ne obufaananyi busatu obwa kala obwa face yo bwefaanana. Okuwandiika kuno kugenda kukolebwa okusinziira ku muwendo gwa bannayuganda nga tugoberera embalirira yakolebwa mu 2024 ne UBOS, era nga buli disitulikiti eweebwa omutemwa gwayo ng'etteeka bwe liragira. Abanaayitamu ku luno olw'okusunsula physically bajja kuweebwa ekinaabanjula eri mu training centers ze tunaabagamba okuripootinga bagende nakyo okubanjula eri. Baki be twagala? Erisooka be ba bulijjo, abasirikale aba bulijjo, naye balina okubeera nga baamaliriza siniya ey'okuna. Balina okuba wakati w'emyaka 18 n'22. Nkiddamu wakati wa 18 n'22 nga yamalako siniya ey'okuna. Ettulu eryokubiri be basomesa aba grade 5. Bano twogera ku basomesa baamaliriza National Teachers College. Namagye agalwanira mu bbanga bano nga balina obukugu bwe ngenda okugerako wano wammanga. Twagala benkanawa mu myaka wakati w'emyaka 18 n'3. Lwaki bo tubongerayo? Kubanga abamu batwala ebbanga ddene nga basoma. Abasooka ba pilot, pilot instructors, abasomesa ba pilot, onayina okuba ng'ayina ebimwogerako nti ayina license y'obwa pilot, ayina license ya commercial pilot, oba okubanga ennyonyi okutali okubanga ennyonyi ey'abasaabaza aba bulijjo. Ayina okuba nga yasoma senior ey'omukaaga mu sciences yasoma era nga yayita ne principal 2. Abaddako abasoma obwa pilot bali ba instructor oba basomesa ba pilot, bano ba pilot balina okuba nga balina license ey'okubonga ennyonyi, balina okuba nga balina ebibalaga obukugu bwabwe kibayita rating mu lufuutifuuti, ate balina okuba nga basoma science ku A-level oba ku senior ey'omukaaga nga yayita ne passes 2 gwe yafuna F bambi tojja. Abalala aircraft maintenance engineer, bano ba engineer nga ayina diploma mu kulabirira ennyonyi oba okuddaabiriza, ate nga ye obukugu bwe buli mu either engine, mu frame oba avionics mu Luganda semanyi bwe nakiyita kisigalega barracks kalungi nyaako. Abaddako bebo betuyita air traffic controllers, abalagirira ennyonyi. Bano nabo balina okuba nga balina degree ey'ekisayansi nga basoma okubala oba physics. Abaddako bwe bakebera obudde embeera y'obudde meteorologists, nabo twetaaga balina Bachelor of Science degree oba diploma mu meteorology. Bino mu Luganda sinde bwe nja bikyusa munansonyiwa. Era nga basoma physics, economics, okubala mathematics, chemistry ne geography. Tuzaako abo abasoma abalina degree eya science mu telecommunications engineering, information technology, software engineering, computer science, mechanical engineering and electronic engineering. Ako abamaze senior ey'omukaaga naye nga basoma science naddala physics ne mathematics.
balina okubeera wakati myaka 18 n'23. abaddako beba balina Uganda Advanced Certificate of Education. In other words, nga bano balina principal passes yonna naye nga bafuna points 8 n'okudda waggulu. bw'oba gwe wagwa tusonyiwe. balina okuba mu myaka wakati 18 n'23. ebbanga kye tugenda okutwala online application abagenda okukozesa emitimbagano kibeere wakati w'ennaku z'omwezi 7 ne 11 omwezi guno gw'omusanvu 2025. B, abaana abasunsuddwa ku mutimbagano tujja kutuma amannya gaabwe ku district ate tujja gateeka ne ku mutimbagano gwaffe ogwa UPDF website. bajja kujja ku recruitment center nga tumaze ozirangirira nga baleese ebyo ebibogerako bye tunatadde mu districts mu bazaalibwa. era tusaba district gy'ogenda okuwandiikibwa obe nga ye district mwozaalibwa, so sigamba nti nze nakyadde. program ey'oreportinga okukeberwa embeera y'obulamu bwo ne physical fitness tujja girangirira mu mpapula z'amawulire ne ku mikutu radio, TV n'emitimbagano. betusuubira balina okujja nga bannayuganda era bajja ne national ID oba endangamuntu. emyaka gye twagala mu general recruitment 18 mpaka 22. abo gye twayogeddeko obukugu bw'enjawulo twongeddemu mpaka emyaka 3 okusinziira ku bannasayansa bye baba basoma. oteeka kuba nga munnaffe gw'oli mulamu mu mubiri gwo ne mu bwongo. oyo agoberera amateeka era nga mutuuze ow'omu kitundu ekya district eyo mutugenda omuwandiikira. era n'olwekyo alina okujja n'obuwandiiko obw'ebbaluwa ya chairman LC esooka, ey'okubiri, ey'okusatu. teekako gombola internal security officer oba district internal security officer n'obusembi obusembayo bwa RDC. bino wammanga mu bigenderere. okuyingira amagye kwa bwereere, okuyingira amagye kwa bwereere, teri kusasula wadde nusu n'emu. ate bannaffe bawala baffe mweyina okuyingira amagye, naddala abo abalina obukugu bwenjogeddeko awo. emirimu gino eno gyegiri, mujje muyingire amagye mugakole. baprofessional oba abakugu ng'aba Air Force n'abasomesa grade 5 muyina okuteekako empapula z'obuyigirize bwammwe. mujja kujja n'origino ne photocopy. bw'oba oyiseemu origino zijja kuddayo ewammwe. maliriza nga nsaba nga ngamba bwe nti UPDF eyita bannayuganda okusinziira ku busomi bwabwe, empisa n'okwagala eggwanga. mujje muweereze Uganda ne Africa ng'ejje lyammwe bwe likola. mwebale okumpuliriza. tuweddeyo. buli mwaka tuwandiika n'oguwedde twawandiika era bw'onojjukira nti wabaddewo abakozesa akatambi k'omwaka oguwedde okubbirako abantu ssente. kimpaliriza okukyusa uniform olabe nti ku luno nyambadde endala siri mu kawunda ng'omwaka oguwedde. oli bwana bagikozesa aleme balimba. buli mwaka tuwandiika. ekigendererwa nti mukama waffe president yatugamba naffe tubeere nga tugunja emirimu bannayuganda abasomye bagiyingiremu bagikole. namba 2, obukugu bugenze bweyongera. twetaaga abannasayansi nga bwolabye. era bwolabanga gavumenti esasula bannasayansi teacher sente zisingako ezaffe abasoma history teweewuunya, kubanga kati obukugu obuli mu kulwana ndowooza mulabye badde ebigenda mu maaso wakati wa Isirairi ne Iran. gwate ennyonyi eyasoma history yagibonga.
nange nasoma history sebo okulaba okebera nga bannayuganda abali connected ku mitimbagano basooka miliyoni 22 myaka nga 3 emabega kati osuubira bwenkanawa naye ekisinga obukulu ekitukozesa kino twewala abantu okutusisinkana mu ntandikwa kubanga sitaani akyakema abamu batwala bakozesa omukisa ogwo okujja akasente bannayuganda baba bagadde okuyingira amagye kati okukendeeza obumenyi bw'amateeka ng'obwo twagala omuntu asabire ku layini agende okujja ku fiziko ng'oledde yayitamu wano era kino kankiddemu nti nkwegayiridde tobuzaabuzibwa nti omukulu ayagala kino teriyo omukulu mu bino buli omu ddembe ly'okuyigira amagye g'eggwanga ku bwereere nakino nakano kankayise baŋŋambye mbu ba LC basasuza sente omwana ayagala okuyingira amagye omusasuza sente ya stamp ayina sente ye gyagenda okufuna ku ssaawa eyo nandisabye stamp eyo kulebere ya bwereere. The information we are giving goes even the district headquarters. Yes. 2, there is no party in this country that has no MP. What's the role of the MPs? What's the role of councillors at the districts and the cities and town councils? Because I'm sure they access this information. Because we are sending it out on both social media, print media, and electronic. So we expect anybody worth his mention or his name to disburse this information to their constituents. 2, by the Ugandans are not as primitive as you think. Many are accessing this information. Because I've gone to places you thought were primitive and they identify me. So that shows you they actually follow what's happening in the country. Thirdly, the aspect, and please don't divert, don't persuade us to live with this approach of online. Corruption has become an issue. And we want to minimize physical contacts to protect Ugandans from unscrupulous people who would want to exploit them. Thank you.